Hello everyone, welcome to the second lectures of Unit 5, Lesson 2. So for today we'll continue about what we have for the previous lectures of Lesson 1 and now we'll continue for Lesson 2. أهلا طالبات، اليوم إن شاء الله سنكمل Lesson 2 of Unit 5. So for today we will have modal verbs. إن شاء الله اليوم سنأخذ المودال verbs الأفعال الناقصة modal verbs الأفعال الناقصة. So we took it about it to previous lectures. سابقا تكلمنا عن المودال verbs and we said after modal verbs we have infinitive. دائما قلنا بعد المودال verbs we have infinitive. So what do you mean by modal verbs? Express about what? Or the so modal verbs are verbs هي أفعال verbs that express about التي تعبر عن obligation الobligation الإلزام or الإجبار ability القدرة and advice النصيحة ability القدرة and advice النصيحة. So when I want to give advice I use modal verbs. When I want to express about my ability عندما أريد التعبير عن قدرتي راح أستخدم modal verbs. When I want to oblige someone أريد أجبر شخص على القيام بشيء ما إيش راح أستخدم also the modal verbs. So what are these modal verbs? In this unit we have, or this lesson we have 3 modal verbs. راح ناخذ فقط 3 modal verbs can, must and should. راح نتكلم عن الكان and must also should. 3 أفعال يندرجون تحت مسمى المودال verbs الأفعال الناقصة هم can, must, should. So the rule of these verbs قاعدة هذه الأفعال the subject also always at the beginning of the sentence. In English we have subject نعرف subject he, she, it or every names for the planets, for the human. So subject. After the subject modal verbs. بعد السبجكت راح ناخذ المودال verbs الأفعال الناقصة. So كان إما ناخذ كان تعبر عن الability عن القدرة I can fly أنا أستطيع الطيران. Must على الإجبار express about obligation تعبر عن الإجبار you must stay at home أنت يجب أن تبقى في المنزل. Should for giving advice when I said you should study hard it is giving advice هذه إعطاء نصيحة باستخدام should. So the 3 modal verbs can, must, should راح نستخدم 3 أفعال ناقصة الماس الكان الماست and should. In the negative بحالة النفي راح نستخدم not but we make it for constructions يعني كان نستخدم الاختصار can't ممكن نقول can't or can not. Must, mustn't or must not. Should become shouldn't هذا بحالة النيجاتيف. After all these 3 verbs we have infinitive. دائما بعد هذه الأفعال اللي تحدثت عنها سابقا we have infinitive. After these 3 verbs we have infinitive. If you remember when I talk about will تكلمنا سابقا عن الwill والshall الought to المay المust الhave to. All these verbs have infinitive after it يعني دائما بعدهم راح ناخذ infinitive. So let us now each verb express about what and have many examples of it. So we have can راح نبدأ ب the first verb أول فعل the first modal verbs أول فعل ناقص اللي هو can. So can what do you mean by can? How we use it? شو راح نستخدمه? express about ability يعبر عن القدرة
express about ability يعبر عن القدرة. الكان يستخدم للتعبير عن القدرة. when I say you can stay at home أنت تستطيع البقاء في المنزل، يعني هذه تعبر عن القدرة. I can stay at home and I can't. I go to the supermarket. So ممكن أبقى في المنزل أو ممكن ما أبقى. إذن express about my ability يعبر عن قدرتي. So you هي subject can modal verb. Modal verb. After can we have stay. Stay infinitive. Stay infinitive. So after can, must, should we have infinitive. Don't forget it. مو تنسون بعد المودال verbs we have infinitive. So you can stay at